Carioca is a volleyball team in trouble. And here in Rio de Janeiro, Brazil's world-famous city, that means big trouble, because volleyball is a big deal here. These youngsters have all the passion and talent that you would expect when a potential playing career is just a few tournament wins away. This week, they're competing in a prestigious competition where they're going to struggle to win a game, let alone a trophy. A gente sempre fica no quase, sabe? Eu fico frustrado. Muitas vezes não acontece, a gente acaba se estressando um com o outro por causa que às vezes não deu certo. Sempre se sai bem na classificação e do nada a gente dá um apagão no time. Quando eles estão sob pressão, quando é uma equipe que eles meio que se perdem. Deixa se abalar pelo grito do outro time. O entrosamento é muito pesado. The team clearly have issues, and not all of them on the court. Fortunately, there's someone who's only a short drive away, and she's never been afraid to take on a challenge. A Rio native, Jackie Silva, first played for the national volleyball team when she was just 14 years old and competed at the 1980 and 84 Olympics. A fiery split from the official body in Brazil found her moving to beach volleyball in the USA. She excelled there and recruited Sandra Perez as her partner, winning gold in 1996 at the first appearance of the discipline in the Olympics. Então, galera, sabendo que a gente tem a competição domingo agora, a gente tá mal na tabela, tá em quinto colocado. Só que dessa vez, para a gente conseguir realmente alcançar o nosso objetivo, eu vou chamar uma amiga minha que é medalhista olímpica, é a minha amiga, que eu vou chamar agora, Jaqueline. Jaque! Jackie is a superstar of Brazilian volleyball, and her reputation is built on hard work, so she wastes no time in getting down to training. Gente, tá ótimo, hein? Agora só que pode esquentar mais pouquinho. Jackie has noticed that the team are shorter than average, a clear disadvantage in volleyball, so she wants to make them faster and more agile to compensate. Porque eles têm muita força e têm muita dinâmica, mas então eles se movimentam rápido o tempo inteiro. Então a ideia na ação eles serem rápidos. Jackie's exercise is designed to test the setter skills. This is the main playmaker, and they must anticipate where they need to move to receive the ball to best execute their set. The exercise also tests their teammates' ability to accurately pass the ball. Tem muito levantamento que tem, sabe? Esse é o time baixo, né? E tem que ser um time muito veloz. É a bola não cair, sabe? É passar muito na mão, fazer essas coisas muito bem feitas, assim. Então, a ideia é amanhã a gente fazer o treino na praia. O Tasso falou comigo, talvez a gente criar uma situação diferente. To build a successful team in a week, Jackie needs strong core talent, and she soon spots it in Carioca's impressive-looking attacker. Meu nome é César, eu tenho 20 anos e eu jogo de ponteiro, oposto e central. Aqui na Jacaré Modas eu já faço parte, já faz um ano. E eu entrei eu tava num bico, aí o Júlio me olhou e falou, ele é modelo. Aí eu, tá. Eu comecei a jogar vôlei em 2011, eu tinha o quê? 13 para 14. Minha mãe me forçou a jogar vôlei. Ela falou, ou você joga vôlei ou você joga basquete. Eu comecei a gostar mais quando eu comecei a fazer vôlei de praia. E aí tinha muitas viagens, aí eu queria melhorar cada vez mais, porque o meu técnico acreditava em mim, aí eu treinava vôlei de praia, treinava vôlei de quadra, aí acabou que o tempo passou e eu não consegui um clube grande. Então eu tô correndo agora atrás do meu ensino médio, que eu parei, e eu faço um curso também de gestão empresarial.
word is out, and everyone wants to be part of the action. After all, it's not every day you have an Olympic champion to work with. Volleyball is a six-a-side sport. There's a setter who controls the flow of play, two blockers whose job it is to defend shots from the opponent's hitters, and the three hitters themselves, who try to smash the ball beyond the reach of their opponents, but also keep it within the court boundaries. Jackie is making the team play volleyball in teams of 2, rather than the normal 6. This improves their accuracy and fitness as they must cover more ground. De tudo, porque lá parecia era muito fácil, entendeu? Aqui não, aqui já tem o elemento da areia. A praia, ela te limita muito com questão de resistência, essas coisas assim. Eu acho que aí quando você joga para a quadra, aí você já fica naquela mobilidade, sente um pouco mais de rapidez. Mantenha a defesa, mantenha a defesa. Vocês têm que tentar encontrar. Jackie hopes that yesterday's beach session can now be translated indoors. So in this exercise, Jackie tasks the teams with working the ball around their side before creating blocking opportunities for the opposing team. In volleyball, the killer shot is enabled by the setter, who spots a gap and sets the ball for the hitter to complete the spike. The only counter to this is the block. Uma das coisas mais importantes no vôlei é o bloqueio. O bloqueio no jogo de voleibol de quadra, ele é quase que uma coreografia, porque normalmente são 2 jogadores bloqueando e essa passada lateral e esse encontro dos dois e o tempo da bola é uma sintonia que precisa de muito treino e de muita paciência para conseguir executar o melhor bloqueio. It's a ballet, a dance designed to fool the opponents. Você olha assim, o cara tá com um passe aqui, a bola não vai chegar aí. Então, aí você espera a bola ficar... Não, você não espera a bola chegar fora, sabe? Você já vem antes. By the time Jackie has seen enough improvement, the sun has set and 24 hours later, they're warming up for another training session at the beach. Kariakis have some physically strong players, so Jackie has decided to work on the jump serve. Eu acho que está indo bem a equipe. Muitas coisas que a gente treinou na terça-feira aqui na praia, a gente usou ontem na quadra, porque a defesa melhorou, a leitura de bloco foi muito melhor. E tendo uma leitura de bloco, tem uma defesa boa, propicia um contra-ataque e é muito bom. Hoje nós vamos fazer um jogo diferente, vão ser 4 contra 4. Acho até que, assim, pelo bate-bola de rede, eu achei que eles estão já um pouco mais cansados. Assim, foi uma semana bem intensa, né? Não tão forte, mas assim, vamos focar mais no saque. O Tássio vai começar jogando, eu vou substituir ele, ou talvez eu venha para esse lado, assim. Sexta-feira, final da semana, tá todo mundo cansado de tudo, né? Não só do treino. With so little time for the team to come to grips with all the new techniques and attitudes Jackie has introduced, she's starting to worry she might have pushed them just a little too far. É melhor ficar no fundo. But they won't stand a chance on Sunday if they aren't 100% fit. Então a gente podia aproveitar que tem bastante espaço e na hora do saque todo mundo, né, podia forçar a dar ou viagem, que vai ser ótimo para treinar também. The serve is not a winning shot, but it creates the momentum of the whole passage of play. A well-placed, well-paced serve will give the serving team an immediate advantage on either the court or the beach. Tendo botar, sabe, lá no meu arquivo, assim, sabe, vou guardar, vou adaptar um pouco mais, até para as outras categorias que eu tenho, para que a gente consiga realmente alavancar aí para sair dessa posição muito ruim que a gente está no momento. We're about to find out how unfortunate their situation really is, because time is up. Kariakis are off to the tournament.
The Under-21 All-Rio Volleyball Championship is contested by 6 teams. The bottom 2 are eliminated at the group stage, and the remaining 4 progress to the knockout competition. The rules of volleyball are simple. Don't let the ball hit the ground on your side of the court, and you have 3 hits before the ball has to go back over the net. If the ball hits the ground on your opponent's side, you win the point. The first to 18 wins the set. Best of 3 sets wins the match. In the first game, their arch rivals Azores are narrowly beaten after taking an early lead. Jackie's training already paying off, but there's still a long way to go. But Kariakis are on a roll. Buoyed by their victory, they sweep aside both Wilson Santiago Mary and in the semi-final, Nucleo Bene de Volley to reach their first ever final. At last, a final against, guess who? Azores, who have brushed aside their early setback and are looking strong again. Azores yet again playing tough and grabbing an early lead, but Kariakis, with some confident rallies, soon pull ahead. One set up, one to go. But Azores have no intention of giving up. Under pressure, Kariakis are looking fragile. Estão bem, mas precisa dividir melhor a rede. Cesar is playing the game of his life, holding together a team that desperately needs to create something spectacular. Azores have rarely lost to Kariakis and are playing with little or no fear of their rivals. They draw level. Time for Kariakis to make a stand. The game is so finely balanced that either team could snatch the win. A massive effort pulls Kariakis 2 points clear, but there's no time to breathe. The team digging deep to get within that single point that will give them their first ever championship. Agora é o último ponto do jogo, nós estamos 17-15, é um momento importante. Vamos torcer. Kariakis have won their first tournament. Jackie's help has truly turned this team around, and they can celebrate at last. Agradecer imensamente, vou ser eternamente grato, acho que eles também vão ser. Entendeu? A gente vai guardar essa semana, esses dias, como o melhor das nossas vidas, pode ter certeza disso. Muito obrigado mesmo. Foi muito emocionante, foi muito bom ter eles terem vencido e foi assim uma experiência incrível. Até porque é difícil você entrar em alguma coisa que já existe, mas de qualquer maneira foi muito bom eles terem vencido e eu fico mais feliz ainda que eu continuo com a minha medalha de ouro. Vou falar mais uma coisa, você, por favor, acredite no seu sonho, porque você tem tudo para ser um grande jogador. Since winning the Under-21's All-Rio Volleyball Championship, Kariakis have entered 2 further tournaments, making the final on both occasions. The improvement in the team has been astonishing, and Kariakis have reached heights they could never have dreamed of before.